Hello guys, today corporate accounting la profit prior to incorporation and post incorporation la பார்க்கலாம். First format for the statement. Particulars, note number, total amount, pre-incorporation, post-incorporation. First, revenue from operations. That's a note number 1. Next, expenses. எக்ஸ்பென்சஸில் என்னென்ன வரும்னு பாருங்கள். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 2, ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் நோட் நம்பர் 3, டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 4, அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு நோட் நம்பர் 5. நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது வந்து பார்ட் பி. நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் A minus B. நெக்ஸ்ட் நோட்ஸ் பார்க்கலாம். நோட் நம்பர் 1, ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் gross profit, bad debts, old realized. Gross profit sales ratio and bad debts வந்து pre-incorporation. Next note number 2, employee benefit expenses. Employee benefit expensesனா employees தர expenses, salaries and wages, இது ரெண்டுமே time ratio. Company secretary salary post incorporation, manager's salary pre-incorporation. Next note number 3, finance cost. Interest on debenture post incorporation, interest on loan or bank loan, time ratio, interest on bank overdraft, time ratio, interest paid to vendor. Actual அது வந்து கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம பார்க்கணும். Next note number 4, depreciation and amortization expenses. Depreciation, time ratio, goodwill return of post incorporation. Next the last note is note number 5, other expenses. Office expense, administration expense, general expense, printing and stationery, postage and telegraph, stationery and postage, rent, rate and taxes, electricity charge, telephone charge, bank charge, insurance premium, audit fees, establishment expenses. இது எல்லாமே டைம் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட் பேட் டெப்ஸ், ரிட்டர்ன் ஆஃப், செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், ட்ராவலர் எக்ஸ்பென்சஸ், கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ், provision for doubtful debts are under sales ratio. Next, MD remuneration post incorporation, direct fees or remuneration post incorporation, underwritten commission post incorporation, donation post incorporation, preliminary expenses post incorporation. These are the notes. Next question, Z Limited purchased a business on 1/4/13. The company obtained certificate of incorporation on 31/7/13 from the following particulars for the year ending 31/3/14, ascertain profit prior to incorporation and divisible profit. Subdivision A, total sales up to 31/3/14 to rupees 10 lakh, sales from 1/4/13 to 31/7/13 rupees 2,50,000, and gross profit for the year 2,12,000. Expenses debited to the profit and loss account were under rent 6,000, insurance 1,500, salaries 27,000, selling expenses 9,000, advertisement 8,000, audit fees 1,200, interest paid to vendor up to 1st September 2013 5,000, general expenses 4,800, interest on debenture 4,000, printing and stationery 4,200, depreciation on machinery 30,000, commission on sales 12,600, direct fees 2,600, preliminary expenses 7,200, bad debts rupees 850 related to pre-incorporation, total 2,400. First, time ratio. Pre-incorporation period is to post-incorporation period. 1/4/2013 to 31/7/13 is to 31/7/13 to 31/3/2014. Next month calculate பண்ணலாம். 4 month is to 8 months or 1:2. Next, sales ratio. Same, pre-incorporation is to post-incorporation sales. Rupees 2,50,000 is to 7,50,000. and the 7 lakh எப்படி வந்தா 10 lakh minus 2,50,000, then the ratio is 1:3. Next, interest paid to vendors ratio. Pre-incorporation interest is to post-incorporation interest. 1/4/2013 to
31/7/2013 is to 31/7/2013 to 1/9/13. Vendor interest is up to 1/9/13, so 4 month is to 1 month and the ratio is 4:1. Next, note number 1, revenue from operation, particular, basic of operation, total amount, pre-incorporation amount, post-incorporation amount. Gross profit nalli sales ratio 1:3. Total amount is 2,12,000. and the 2,12,000 நம்ம 4 ஆல் டிவைட் பண்ணி pre-incorporationல 1 time and then post-incorporationல 3 time. So over. Next, note number 2, employee benefit expenses, particulars, basic, total, pre-incorporation, post-incorporation. Salaries nal time ratio is 1:2. Then the 27,000 3 times divide பண்ணிட்டு 9,000 18,000. Next, note number 3, finance cost நாலே interest மட்டும்தான். Next, same thing, particulars, basics, total amount, pre-incorporation, post-incorporation. Interest on debentures, it comes under post-incorporation. So 4,000 pre-incorporation varadhu nil, post-incorporationல 4,000. Next, interest paid to vendor, actual questionல இருக்கு, நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் 4:1. 4 5,000 4,000 1,000 then the total 9,000. Next, note number 4, depreciation on amortization expenses. Depreciation on machinery, time ratio 1:2. So 30,000 3 times divide பண்ணா 10,000 and 20,000. Next, note number 5, other expenses, particular, basic, total, pre-incorporation, post-incorporation. First, rent, time ratio 1:2. சேம் அதே ப்ராசஸ் தான். இந்த 6,000 3 times டிவைட் பண்ணிவிட்டு 2,000 4,000. நெக்ஸ்ட், இன்சூரன்ஸ், டைம் ரேஷியோ 1:2. 1,500 500 1,000. செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், சேல்ஸ் ரேஷியோ ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ், ஸோ 1:3. சேம் 4 times டிவைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போடணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டிங் டு சேல்ஸ், 1:2 ரேஷியோ 8,000 2,000 6,000. ஆடிட் ஃபீஸ், டைம் ரேஷியோ 1:2. 1,200 400 800. Next thing is bad debts. Bad debts is an actual ratio that is given in the question. Pre-incorporation rupees 850. So 850 pre-incorporation போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்டு அங்கே போடணும். ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ், டைம் ரேஷியோ 4,800 divided by 3. Printing and stationery, time ratio 4,200 1,400 and 2,800. Commission on sales related to sales, so sales ratio 1:3. 12,600 divided by 4. Then director fees, post incorporation, pre-incorporation nil, so 2,600. Preliminary expenses, post incorporation, same pre-incorporation nil, post incorporation 7,200. இதெல்லாம் total. And then pre-incorporation total, post-incorporation total. Right? Format is the final answer. Revenue from operation, note number 1, 2,12,000. Pre-incorporation 53,000. Post-incorporation 1,59,000. Next, expenses, employee benefit expenses, note number 2, 27,000. Pre-incorporation 9,000, post-incorporation 18,000. And the third one is finance cost, note number 3, total amount 9,000, pre-incorporation 4,000, post-incorporation 5,000. Next, depreciation and amortization, note number 4, total amount 30,000, pre-incorporation 10,000, post-incorporation 20,000. Next, other expenses, note number 5, total amount is 59,500, pre-incorporation 14,150, post-incorporation 45,350. And the total expenses is a B. Total amount is 1,25,500, pre-incorporation 37,150, post-incorporation 88,350. And the profits is obtained from A minus B. So total is 86,500, pre-incorporation 15,850, post-incorporation 70,650.